ký ức cả đời tôi nhớ, Sarah nói khi cô nhìn ra hoàng hôn, đứng trong làn nước lạnh buốt. Năm 1976, Peter vừa rời ca sau giờ học tại nhà để xe của cha và về nhà. Không khí đặc biệt lạnh ngày hôm đó, anh có thể cảm thấy da trên tay mình đang nứt ra khi anh cọ sát chúng với nhau để làm ấm chúng. May mắn thay Peter đã hoàn thành khối lượng công việc của mình trước khi trời nhá nhem tối. Chuyến đi bộ về nhà tuy ngắn, nhưng lại cảm thấy dài hơn vào những ngày đông lạnh giá. Gia đình anh sống ở phía bắc, ngôi nhà của họ nằm cách Đại Tây Dương vài trăm feet. Cha mẹ của Peter đã mơ ước sở hữu một ngôi nhà trên bãi biển và sau nhiều năm tiết kiệm, họ đã có thể thực hiện được điều đó. Khi Peter cuối cùng cũng về đến nhà, anh nhận thấy một chiếc xe tải đang chuyển động đang ngồi bên ngoài ngôi nhà đang được giao bán bên cạnh anh. Một tấm biển đã bán, ngồi trên đống tuyết phủ đầy bãi cỏ phía trước. Tôi đã về nhà, Peter hét lên khi mở cửa trước. Mẹ của Peter bước ra để chào đón anh ấy, một chiếc tạp dề hoa màu hồng quấn quanh eo cô ấy. Xin chào Peter. Ngày hôm nay của bạn thế nào? Cô hỏi, hôn nhanh lên má anh trước khi chạy vào bếp. Nó ổn, Peter ném cặp sách của mình lên cầu thang và cởi bỏ chiếc quần yếm dính dầu trước khi bước lên lầu để tắm. Anh mở cửa phòng ngủ để lấy quần áo sạch, nhìn nhanh ra ngoài cửa sổ. Phòng ngủ của anh và phòng ngủ của bố mẹ anh nằm ở phía sau của ngôi nhà trên tầng trên, cửa sổ của họ có tầm nhìn tuyệt vời ra cảnh nước biển đổ vào bãi biển. Cảnh tượng khiến anh thư thái sau một ngày dài. Khi Peter quay lưng bước ra khỏi cửa sổ, anh nhận thấy một thứ gì đó đang trôi trên mặt nước. Đó là một người, anh nhanh chóng chạy xuống cầu thang và ra khỏi cửa, không lo đóng lại sau lưng. Đôi chân phủ đầy tất của anh ấy đóng băng khi anh ấy chạy trên cát ướt. Khi đến gần mép nước, anh mất dấu người mà anh đã thấy trước đó. Peter dừng lại và lo lắng tìm kiếm dọc theo đỉnh nước với hy vọng nhìn thấy điều gì đó. Cuối cùng, anh phát hiện ra người mà anh đã nhìn thấy từ cửa sổ của mình. Cô ấy đang ngửa mặt lên, đôi mắt nhắm nghiền và làn da chuyển sang màu xanh vì lạnh. Peter hít một hơi thật sâu và nhảy xuống làn nước lạnh cóng, bơi nhanh nhất có thể đến chỗ cô gái. Cơ bắp của anh căng cứng khi toàn bộ cơ thể anh bắt đầu đông cứng. Khi đến chỗ cô gái, anh giật mình khi cô bắt đầu chống lại nỗ lực cứu cô của anh. Bỏ tôi ra, cô hét lên khi đẩy anh ra. Bạn đang làm gì ở ngoài này? Nó đang đóng băng, tôi nghĩ rằng bạn đã chết. Peter hơi hung hăng hét lên, trái tim anh như muốn nổ tung vì sốc. Tôi đã đi bơi, rõ ràng, cô gái hét lại để bảo vệ. Peter nhướng mày bối rối, đang là giữa mùa đông, tại sao bạn lại đi bơi? Cô gái đảo mắt và ra khỏi mặt nước như thể cái lạnh không làm phiền cô. Peter chạy ra sau cô, vẫn còn thất vọng với cơn đau tim gần như đã được đưa ra. Nước lạnh rất sảng khoái và tốt cho sức khỏe của bạn. Có lẽ bạn nên thử một lúc nào đó. Cô gái bắt đầu đi lên bãi biển về phía ngôi nhà có bảng hiệu đã bán. Nước chảy ra từ mái tóc vàng ngắn của cô ấy, tạo thành một vệt phía sau cô ấy trên cát khi cô ấy bước đi. Nhân tiện tên Sarah, cô ấy hét lại, không quay đầu lại, rất vui được gặp bạn, hàng xóm. Peter nhìn cô bước vào nhà, tò mò về sức khỏe tinh thần của cô ấy nhận được tốt nhất của anh ta. Một cơn gió biển bất chợt thổi dọc theo bãi biển, nhắc nhở anh rằng anh đang ướt sũng nước. Nhanh chóng đi bộ lên bãi biển và vào nhà mình, Peter đóng cửa trước sau lưng. Anh đứng bất động trong tiền sảnh khi nước nhỏ xuống sàn tạo thành một vũng lớn. Peter, bạn ổn chứ? Mẹ anh hỏi. Nhận thấy vẻ mặt trống rỗng trên khuôn mặt anh, cô ấy lấy chiếc khăn đang cầm và lau mặt cho con trai mình. Tại sao tất cả các bạn ướt? Ánh mắt anh ta đã chuyển từ tức giận sang bối rối khi anh ta cố gắng giải mã những gì vừa xảy ra. Đột nhiên, đôi mắt anh mở to vì thèm muốn khi tâm trí anh quay cuồng vì cuộc gặp gỡ. Mẹ, tôi ổn, Peter nói, nụ cười nở trên môi. Nhưng tôi nghĩ một ngày nào đó tôi vừa tìm được người con gái mà tôi sẽ cưới. Peter bước lên cầu thang, mắt không chớp và đôi chân dường như tự di chuyển. Anh vào phòng tắm, ngồi quá lâu dưới vòi nước nóng trong khi cố gắng làm ấm cơ thể đông cứng của mình. Đêm đó anh đi ngủ và mơ thấy Sarah. Anh mơ về cuộc sống một ngày nào đó họ sẽ cùng nhau chia sẻ. Bạn có nhớ nơi này không? Peter hỏi khi nắm tay vợ mình. Chân họ cắm trên cát dưới đại dương lạnh cóng. Vẻ mặt anh đầy hy vọng khi chờ đợi câu trả lời của cô. Tôi nhớ, một điều gì đó về sự kết hợp của nước biển và hoàng hôn vào một buổi chiều mùa đông tràn trề đã khơi dậy trí nhớ của cô. Một giọt nước mắt trượt dài trên gò má gần như lạnh cóng của cô khi Sarah liếc nhìn chồng mình. Họ đã kết hôn được 45 năm, nhưng trong 8 tháng qua, Sarah đã... A memory of a lifetime, I remember, said Sarah as she gazed out at the sunset, standing in the frigid cold water. The year was 1976. Peter had just left his after-school shift at his father's garage and headed for home. The air was particularly cold that day. He could feel the skin on his hands cracking as he rubbed them together in an attempt to warm them.
Luckily, Peter had managed to finish his workload before the sky got dark. The walk home was short, but felt longer on those cold winter days. His family lived up north, their house sitting a few hundred feet from the Atlantic Ocean. Peter's parents had dreamed of owning a beach home, and after many years of saving, were able to do just that. As Peter finally reached home, he noticed a moving van sitting outside the house that was up for sale next to his. A sold sign sitting in the mound of snow that covered the front lawn. "I'm home," Peter shouted as he opened the front door. Peter's mom came out to greet him, a pink floral apron wrapped around her waist. "Hi, Peter. How was your day?" she asked, giving him a quick kiss on the cheek before running back to the kitchen. "It was fine." Peter threw his school bag on the stairs and removed his oil-covered overalls before walking upstairs to shower. He opened his bedroom door to grab clean clothes, taking a quick peek out his window. His bedroom and his parents' bedroom sat at the back of the house on the upper level, their windows getting an amazing view of the ocean water crashing onto the beach. The sight relaxed him after a long day. As Peter turned to step away from the window, he noticed something floating in the water. It was a person. He quickly ran down the stairs and out the door, not worrying about closing it behind him. His sock-covered feet freezing as he ran through the wet sand. As he approached the water's edge, he lost sight of the person he had seen before. Peter stopped and anxiously searched along the top of the water, hoping to see something. Finally, he spotted the person he had seen from his window. She was floating face up, her eyes closed and her skin turning blue from the cold. Peter took a deep breath and jumped into the freezing cold water, swimming as fast as he could to the girl, his muscles stiffening as his whole body began to freeze. When he reached the girl, he was startled when she began to fight off his attempt at saving her. "Get off me," she yelled as she pushed him away. "What are you doing out here? It's freezing. I thought you were dead," Peter yelled a bit aggressively, his heart ready to explode from his chest in shock. "I was going for a swim, obviously," the girl yelled back in defense. Peter raised his eyebrows in confusion. "It's the middle of the winter. Why would you be going for a swim?" The girl rolled her eyes and got out of the water like the cold didn't bother her. Peter ran out after her, still frustrated with the almost heart attack he was given. "The cold water is refreshing and good for your health. Maybe you should try it sometime." The girl began walking up the beach towards the house with the sold sign. Water dripped from her short blonde hair, making a trail behind her in the sand as she walked. "The name's Sarah, by the way," she yelled back, not turning around. "Nice to meet you, neighbor." Peter watched as she walked into the house, curiosity of her mental health getting the best of him. A sudden ocean breeze blew along the beach, reminding him that he was soaking wet. Quickly walking up the beach and into his house, Peter closed the front door behind him. He stood motionless in the foyer as the water dripped onto the floor, making a large puddle. "Peter, are you all right?" his mother asked, noticing the blank expression on his face. She took the towel she was holding and wiped her son's face. "Why are you all wet?" The look in his eyes had turned from anger to that of confusion as he tried to decipher what just happened. Suddenly, his eyes had gone wide with lust as his mind lingered over the encounter. "Yeah, Mom. I'm good," Peter said, a smile growing on his face. "But I think I just found the girl I'm going to marry someday." Peter walked up the stairs, his eyes not blinking and his legs seeming to move on their own. He got in the shower, spending too long under the hot running water as he tried to warm his frozen body. That night he went to sleep and dreamed about Sarah. He dreamed about the life they would one day share together. "Do you remember this place?" Peter asked as he held his wife's hand.
their feet planted in the sand under the freezing cold ocean. The look on his face hopeful as he waited for her response. I remember, something about the combination of the ocean water and the sunset on a brisk winter afternoon triggered her memory. A tear slid down her almost frostbitten cheek as Sarah glanced at her husband. They had been married for 45 years. But for the past 8 months, Sarah had been